Durga Saptashati, also known as Devi Mahatmya or Chandi Patha, is a Hindu religious text that reveres and describes the glory of Goddess Durga. It is a significant scripture in the Shakta tradition, which worships Devi or the Divine Mother as the supreme power. The Durga Saptashati comprises 700 verses or shlokas divided into 13 chapters. It recounts the story of the fierce battle between the powerful demon Mahishasura and Goddess Durga, who was created by the combined powers of the divine trinity, Brahma, Vishnu, and Shiva. The text narrates how the goddess annihilates the demon and his formidable army, thereby restoring peace and balance to the universe. This scripture holds immense significance during the festival of Navratri, a 9-night celebration dedicated to the worship of the divine feminine energy. Devotees recite the verses from the Durga Saptashati to invoke the blessings of Goddess Durga, seek protection, and overcome obstacles in life. The text is highly revered for its spiritual, philosophical, and mystical teachings that emphasize the triumph of good over evil and the power of divine energy to overcome adversity. The Dhyan Mantra in the Durga Saptashati is a meditative verse that invokes the presence of Goddess Durga. It is recited at the beginning of the text to focus the mind and create a spiritual connection with the divine energy of the goddess. The Dhyan Mantra typically describes the physical attributes and divine qualities of Goddess Durga, offering a vivid and contemplative image of her form. The essence of the Dhyan Mantra is glorifying the various aspects and symbolism associated with the Supreme Goddess. It acts as an invocation, setting the tone for the recitation of the powerful verses that follow in the Durga Saptashati, ultimately guiding devotees towards spiritual devotion, protection, and liberation. Om Atha Shri Chandika Dhyanam Om Bandho Kokusuma Bhasam Panchamundadhivasinim Sphurat Chandra Kalaratna Mukuta Mundamalinim Trinetram Raktavasanam Pinonnata Ghatastanim Pustakancha Kshamalanja Varancha Bhajakam Kramat Dadhatim Samsmaren Nityamuttaram Najamanitam Ya Chandi Madhukaita Bhadi Dalini Ya Mahishonmolini Ya Dhumre Kshana Chanda Munda Matani Ya Raktabijashani Shakti Shumbha Nishubha Daitya Dalani Ya Siddharatri Para Sa Devi Navakoti Murti Sahita Mam Patu Vishveshwari Om Atha Shri Chandika Dhyanam Sampurnam. Argala Stotram is a devotional hymn that is recited during the Durga Saptashati. It is chanted to seek the blessings and protection of Goddess Durga. Composed in the form of a prayer, the Argala Stotram is believed to provide devotees with strength, courage, and the removal of obstacles. The hymn is dedicated to praising and invoking the various forms of Goddess Durga and is typically recited with deep reverence and faith. Its verses often highlight the divine attributes and powers of the goddess, emphasizing her ability to bestow grace and protect her devotees from all kinds of troubles and challenges. The Argala Stotram is a significant part of the Durga Saptashati, serving as a powerful tool for spiritual seekers to establish a connection with the divine and seek the blessings of the goddess for inner strength and spiritual growth. Athargala Stotram Om Asya Sri Argala Stotra Mantrasya Vishnu Risihi Anushtot Chandaha Sri Mahalakshmir Devata Sri Jagadamba Pritaye Saptashati Pathangattvena Jape Viniyogaha Om Namah Chandikayai Markandeya Vacha Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Chama Shiva Dhatri Swaha Swudha Namostute Jai Tvam Devi Chamunde Jai Bhutat Viharini Jai Sarvagate Devi Kalaratri Namostute Madhukaitava Vidrave Vidhatri Varade Namaha Rupam Dehi Jayam Dehi Yaso Dehi Diso Jahi Mahishasura Nirnam Shaktanam Shukade Namaha Rupam Dehi Jayam Dehi Yaso Dehi Diso Jahi Raktabijavade Devi Chamunda Vinasini Rupam Dehi Jayam Dehi Yaso Dehi Diso Jahi Shumbhasyaiva Nishumbhasya Dhumrakshasya Chamardini
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अस्तुभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वमर्चयन्तीह भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि दुषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरो रत्नानिघ्रेश्च चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणी पद सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवि भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु The Kilka Stotra is a part of the Durga Saptashati. It serves as a protective shield, nail, Kilka, for the entire text. The Kilaka Stotra is recited before reading the main text and is considered to provide a layer of divine protection for the practitioner. The Stotra begins with a salutation to the goddess Durga and emphasizes her role as the supreme force behind the creation, preservation, and destruction of the universe. It praises her various forms and attributes, highlighting her power, compassion, and ability to dispel darkness and ignorance. The Kilka Stotra acts as a preface to the Durga Saptashati, preparing the mind and invoking the blessings of the goddess before delving into the sacred text. By reciting this stotra, devotees seek the goddess's divine protection and guidance throughout their spiritual journey. Shri Ganeshaya Namaha Shri Durgaye Namaha Ath Kilakam Om Asya Shri Kilak Mantrasya Sivrishih Anushtup Shri Mahasaraswati Devata Shri Jagdamba Prityartham Saptashati Pathangatven Jape Vinyogah Om Namas Chandikaye Markande Uvach Om Visuddha Gyan Dehaye Trivedi Divya Chakshuse Shreya Prapti Nimittaya Namah Somardha Dharine Sarvmedujani Yan Mantran Bhikilakam So api Chemamo Apnoti Sattam Japya Tatparah Siddhyantu Chattanadini Vastuni Saklyanyapi Eten Stuvatam Devi Stotramatrein Siddhyati Na mantro nozdham tatra na kichidyape vidyate Vina japyen siddhyate sarmuchyatnadikam Samgranyapi siddhyanti lokashankami mamhara Kritva nimantrayamas sarvmevamidam subham Stotram vaichandikaya astu taccha guptam chakarsa Samaptinsha punyasya tam yathavanniyantranam So api chemavapnoti sarvamevam na sanshaya Krishnayam va chaturdashyam ashtmyam va samahita Dadati pratigrinati nanyathaisha prasidati Itham rupena kilena mahadevena kilitam Yo nishkilam vidhayainam nityam japti sanspudam Sa siddha sa gana so api gandharvo jayate nara Na chaivaptat satsya bhayam ko api jayate
नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवा पुण्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यादि च यक्त किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् सनयस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रै सम्पत्तिरुच्यकै भवत्यैव संग्रापि ततः प्रारभमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यरोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते साना किं जनै ॐ इति दिव्याकीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। The Durga Kavach is recited for seeking protection and divine blessings from the goddess Durga. It is a powerful hymn that serves as a protective shield, safeguarding the devotees from negative influences and providing spiritual strength and courage. The Kavach is believed to invoke the blessings of goddess Durga, who is revered as the divine mother and the embodiment of cosmic energy. The hymn highlights the various forms and attributes of goddess Durga, emphasizing her role as the supreme force in the universe. It describes her as the one who eliminates darkness, ignorance, and evil forces, and bestows courage, wisdom, and prosperity upon her devotees. The Durga Kavach is recited with devotion and faith, seeking the goddess's protection from all forms of harm, both physical and spiritual. Throughout the hymn, the devotee seeks the goddess's blessings for well-being, success, and the removal of obstacles and hardships. The Durga Kavach is considered a sacred and potent prayer that instills a sense of security and peace in the hearts of those who recite it. अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् चामुण्डा देवता अङ्गयासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ यद्वह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यति दाख्यातं तन्मे न पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्य गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यादु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रगण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उत्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निनादहमानस्तो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् शुभमरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि। यैस्तु भक्ता स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते एतान् स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। वेदसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणसौभाग्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुषायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं वासमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् तस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा स्ववाहना जया मे चाकृता पातो विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्निव्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवोद्रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे च मुखं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवावही कण्ठे नलिकां नलकूवरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाचूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं बुधे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्भयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान् द्रष्ट्रा कराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणकालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपदा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्सानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् शुभवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चिता परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत्त्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं शार्ङ्गमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषाम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ जगदम्बार्पणमस्तु। Durga Saptashati, the bestowing of boons. The 13th chapter of the Durga Saptashati is known as the bestowing of the boons or the benefits and fruits that one obtains from reading or listening to the sacred text. It is considered an essential segment that highlights the significance and rewards of reciting the Durga Saptashati with devotion and faith.
Sage Markandeya is addressing the king, stating the sublime glory of the goddess and how her power sustains the world. The knowledge of the divine goddess is also imparted through the illusion of Lord Vishnu. By her grace, not only you but also other wise individuals can attain discernment. Those who are deluded by her are further deluded, while others find their refuge in the Supreme Goddess. Worshipped by all, she grants enjoyment and bestows heaven and liberation. Upon hearing these words, King Surata, the fortunate one, immediately approached the revered sage with deep reverence. Having lost his kingdom and being deeply distressed, he resorted to penance. He came across the great sage Medha and, at the banks of a river, engaged in rigorous penance, chanting the divine hymn. Both the king and the merchant, stationed on the riverbank, sculpted an idol of the goddess, performed ritualistic offerings of flowers, incense, and fire, and maintained a controlled diet. With devoted worship for 3 years, they pleased the sustainer of the world, Chandi, who manifested herself before them. The goddess replied to the king's request, assuring that all that he had prayed for would be fulfilled by her grace. Hearing her words, King Surata joyfully relinquished his attachment to the kingdom and obtained another kingdom, defeating his enemies. Similarly, the merchant gained knowledge and renounced all worldly desires. The goddess further informed the king that he would regain his kingdom in a short time and that his enemies would meet their downfall. She also revealed that the king, after his death, would be born again as the noble and renowned king named Savarni during the reign of the sun god's son, Vaivasvata. Additionally, she granted the merchant the desired boon, assuring him that his wealth and reputation would increase and that he would attain spiritual perfection. After granting their desired boons, the goddess disappeared, leaving both the king and the merchant filled with devotion and gratitude. King Surata regained his kingdom and was reborn as the illustrious King Savarni during the reign of the sun god. The merchant, too, attained his desired fulfillment, experiencing prosperity and spiritual elevation. Devotees are encouraged to wholeheartedly immerse themselves in the recitation and contemplation of the Durga Saptashati to receive the blessings of the goddess Durga. It emphasizes the potency of the sacred verses in bestowing grace, courage, and wisdom upon the devotees, enabling them to overcome challenges and lead a fulfilling life.